Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich bin heute in der kleinen Hafenstadt Oban, und zwar in diesem Kolosseumbau über der Stadt. Und hier unten kann man dann die kleine Hafenstadt sehen. Und ihr habt es richtig geraten, heute geht es natürlich um die Oban Brennerei. Und jetzt werde ich einfach mal runtergehen und euch ein bisschen was über die Brennerei erzählen. Die Geschichte von der Oban Brennerei ist relativ interessant, denn die Stadt Oban existiert eigentlich nur wegen der Oban Brennerei. Aber die Oban Brennerei ist auch nicht von allein entstanden, denn die Stevenson-Brüder sind in diese Region gekommen und haben hier einen Schiefersteinbruch gegründet. Also Schiefer gibt es hier rundherum sehr, sehr viel. Auch auf den Inseln gibt es sehr viel Schiefer. Und die haben da Schiefer geschlagen und dort ein großes Geschäft gemacht. Also dann ist auch bestimmt irgendwo der Hafen entstanden, um diesen Schiefer dann zu verschiffen. Und irgendwann waren sie so groß, dass sie dann gemerkt haben, okay, wir haben so viele Mitarbeiter, hey, lass uns doch eine eigene kleine Brauerei machen. Das war dann eben ihre Brauerei. Und dann haben sie gemerkt, okay, hey, wir können auch Whisky machen. Das wäre doch auch eine ganz nette Idee. Und 1794 haben sie dann eben die Brennerei hier gebaut und haben sie Oban Distillery genannt. Und in 1817 ist dann hier rundherum das Dorf im Grunde offiziell gegründet worden. Wahrscheinlich waren es sehr, sehr viele Arbeiterhäuser, die im Steinbruch in der Brauerei und der Brennerei gearbeitet haben. Das ging dann so weiter, bis irgendwann der letzte Bruder Hugh Stevenson gestorben ist. Sein Sohn ist dann aus Buenos Aires zurückgekommen, hat das Ganze 1820 übernommen, war aber nicht so erfolgreich. Ich glaube, der hat irgendwie 7 bis 9 Jahre durchgehalten. Dann waren sie bankrott und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Brennerei dann sehr oft verkauft. Auch im 20. Jahrhundert ging es dann so ein bisschen weiter, immer so und bis dann irgendwann 1937 die Brennerei eingemottet wurde. Das ging dann wirklich so weit, dass es bis zum Stillstand ging, bis 1968, und da wurde die Brennerei wieder zum Leben erweckt. 4 Jahre lang wurde sie renoviert und nach den Renovierungsaufgaben, Renovierungen, wurde sie 1972 dann wieder eröffnet und es gab wieder eine Oban Brennerei. Mittlerweile ist jetzt die Brennerei im Besitz von Diageo. Die habe ich ja in den News, glaube ich, schon öfters gesagt, haben jetzt ein bisschen so Renovierungsarbeiten gemacht. Und ja, die Brennerei sieht auch echt schön aus. Und ja, jetzt lassen wir mal rausfinden, wie dann der Oban Whisky hergestellt wird. Hinter mir ist die Maischen und es ist eine sehr interessante Maischen, denn es ist so eine Mischung aus Tradition und Moderne. Man hat hier so die effizienten Sachen hat man aus der Moderne, so den Deckel, damit keine Energie verloren geht. Innen drin ist auch schon relativ viel rostfreier Stahl, aber der Rechen, der alles vermengt, ist noch relativ traditionell, wo man sieht, oh ja, so die alten, tendenziell auch gusseisernen Zahnräder und der Zahnkranz außenrum erinnert irgendwie eher an diese gusseisernen Maßtanz. Und der Rechen ist auch nicht verkehrt. Also das ist hat das mit Effizienz zu tun. Also kann man gut machen. Also so eine schöne Maischen mit einer Kombination aus Moderne und Tradition. 6,75 Tonnen Gerstenmalz werden hier eingefüllt. Und da ist die Frage, rauchig oder nicht rauchig. Die offizielle Angabe ist 1 ppm. Und das ist so, 1 ppm. Man hat beim Melzen hat man so eine Fehlerquote, das ist eher dann so 2 ppm oder mehr, die man so an Fehlerquote hat. Man kann es durch genaues Nachmessen und Vermengen wirklich genauer einstellen. Sie sagen hier, Sie haben wirklich also nur extrem wenig Rauch. Also es ist einer der, würde ich sagen, der leicht rauchigste Whiskys, den ich jemals gesehen oder gehört habe. 1 ppm habe ich wirklich noch nie gehabt. Diese 6,75 Tonnen werden dann vermengt mit 60.000 Litern Wasser in 3 Vorgängen
Und davon werden aber nur 32.000 Liter verwendet, also die ersten, die am meisten Zucker drin haben. Und der Rest wird dann wieder recycelt, sodass man auch hier wieder die Effizienz steigern kann, um das meiste an Zucker hier aus dem gehasten Schrot rauszuholen, um einen richtig schönen Whisky brauen zu können. Diese 32.000 Liter Mash werden dann auf 4 Washbacks verteilt, die dann diesen zuckrigen Brei fermentieren zu einem richtig schönen Bier ohne Hopfen drin. Und was die Brennerei macht, ist, sie fermentieren extrem lang. Denn der Stil, also die Brennerei Charakter, den Oban hat, ist sehr fruchtig. Und das kriegt man nur, wenn man sehr lange fermentiert. Sie fermentieren zwischen 84 Stunden und 135 Stunden. Und ja, das ist eine sehr, sehr lange Dauer an Fermentation, aber es ist die einzige Möglichkeit, wie man richtig schön fruchtige Aromen in den Whisky bzw. in das Vorprodukt reinbringt. Ja, nach dieser langen Zeit in den Washbacks, in diesen hölzernen Washbacks, geht es dann weiter zum Destillieren. Interessant ist, sie haben hier ihren ältesten Washback und der steht auch schon an für eine Renovierung. Also da haben sie schon den Nachfolger Washback hierfür bestellt und der wird irgendwann bald ausgetauscht. Aber jetzt geht es gleich weiter in die Destillation. Hinter mir sind die 2 Brennblasen. Die Wash Still wird mit 10.500 Litern befüllt, die Spirit Still mit 6.000. Das ist relativ normal. Die Brennerei will einen sehr fruchtigen Charakter haben. Das heißt, sie müssen dafür eine ganze Menge tun. Man braucht guten Alkoholteilung, also der Alkohol muss sich schön trennen und du brauchst viel Kupferkontakt. Die Brennerei ist aber auch noch traditionell und hat alte Warm-Tubs, die eigentlich weniger Kupferkontakt haben. Deswegen müssen sie gewisse Sachen hier anders machen. Sie haben zum Beispiel eine andere Heizung, sie haben eine Pfanne, wie sie es nennen, und die ist so eine Pfanne, die mit hohl ist und mit Dampf durchtrieben wird und das heizt dann die Stills auf. Es ist ein bisschen gleichmäßiger, denn sie haben auch ein bisschen ein Problem bei der Wash Still mit Überkochen. Denn wenn man einen Wash hat, das extrem lang fermentiert wird, dann ist das Thema Überkochen bei den Wash Stills etwas schwieriger. Also Wash, was lang fermentiert hat, kocht schneller über. Also was die Brennerei macht, ist, sie haben relativ hohe Brennblasen und sie brennen nicht so schnell. Also sie machen das Ganze nicht so heiß und brennen super schnell, sondern sie sind eher ein bisschen langsamer, ein bisschen gediegener, um dann bessere Separation des Alkohols zu haben, nicht überzukochen, mehr Kupferkontakt. Sie haben noch eine Einschnürung, das gibt auch noch ein paar Wirbel, da wird auch viel Kupferkontakt, entsteht dann und mehr fließt zurück und wird nochmal destilliert. So entstehen dann weichere Geschmäcker. Draußen gibt es dann noch die alten traditionellen Warm-Tubs, die weniger Kupferkontakt haben. Würde dann eigentlich bedeuten, dass es ein bisschen rassigeren Brand gibt. Aber wie gesagt, sie schauen, dass sie ein bisschen langsamer brennen. Und ich zeige euch draußen nochmal diese Warm-Tubs und wie man Warm-Tubs auch noch einstellen kann, dass sie auch ein bisschen milder sind, anstatt so einen ganz rassigen Brand zu machen. Die Warm-Tubs sind leider nicht so direkt filmbar. Ich habe ein bisschen B-Roll, den werden wir jetzt reinschneiden. Und bei den Warm-Tubs ist es interessant, denn Oban ist die einzige Brennerei, wo die beide Schlangen von der Wash Still und der Spirit Still in einem Wasserbad entlang gehen. Und das bedeutet, beide Schlangen haben die gleiche Temperatur. Und das Interessante bei den Warm-Tubs ist die Temperatur des Wassers. Hat man die Temperatur des Wassers sehr niedrig, hat man eine sehr schnelle Kondensation und dann bekommt man noch alle scharfen Bestandteile rein, weil es sehr schnell nach unten fließt und wenig Kupferkontakt hat. Das will man bei Oban nicht. Man will viel Kupferkontakt, damit macht man den Whisky milder und die Fruchtigkeit kommt besser raus. Und deswegen ist die Temperatur des Wassers gerade so hoch, dass es unten gut kondensiert und kein Dampf mehr rauskommt, aber dass es noch viel Kupferkontakt zwischen den Alkoholdämpfen und dem Kupfer gibt. Und hinter mir kann man dann noch sehen, der wunderschöne Schornstein, den es hier bei Oban gibt, wirklich ein Wahrzeichen der Stadt Oban. Wirklich tolle Sache. Und jetzt
haben wir dann den fertigen New Make und den schauen wir uns mal an, wie es dann weitergeht in den Lagerhäusern. Bei Oban gibt es auch noch eine alte Cask-Abfüllstation. Die blende ich euch mal ein. Und da kann man dann sehen, wie das früher gemacht wurde. Da wurde das Fass hingerollt, dann wurde das Fass gewogen, dann wurde es aufgefüllt und dann wurde es nochmal gewogen. Und dann konnte man feststellen, wie viel Alkohol in dieses Fass eingefüllt wurde, um dann die Steuern damit festzulegen. Und früher war auch immer einer dieser Steuerbeamten vor Ort und hat dann eben alles aufgeschrieben und danach haben sich dann die Steuern gerichtet. Hinter mir ist eines der alten Lagerhäuser von Oban und es ist sehr traditionell mit einem gestampften Erdboden und die Fässer nicht so hoch, obwohl es natürlich auch noch 2 Etagen weiter drüber gibt. Aber es ist hier auch wirklich das perfekte Klima, um einen Whisky zu reifen. Denn der Winter, die sind normalerweise irgendwo so bei 5 Grad Celsius. Hin und wieder kann es mal Richtung 0 Grad gehen, aber natürlich nicht im Lagerhaus. Und die Sommer sind eher so bei knapp sogar unter 20 Grad. Die heißesten Tage im Sommer können bis zu 25 Grad werden. Also perfekt, um einen Whisky im Grunde langsam zu reifen. Das Holz bewegt sich nicht so viel, weniger Austausch und deswegen muss man länger warten. Es gibt viel, viel mehr reduktive Reifung und damit bekommt man echt wirklich einen tollen Whisky raus. Ja, zu den Fässern, es gibt so ex-amerikanische Eiche, also Bourbonfässer und dann auch noch ein paar Ex-Sherry-Fässer, so eine schöne Mischung, dass man daraus am Ende tolle Abfüllungen machen kann. Jetzt gibt es mal ein bisschen Background. Für die Leute in den Brennereien gibt es natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen. Hier sehen wir eine Sicherheitsvorkehrung, der misst den Alkoholgehalt in der Luft, weil hier riecht es wunderschön nach Whisky. Und wenn das zu viel werden würde, dann würde es hier eine eher explosive Atmosphäre geben können. Und dieses Piepen zeigt, er ist an, er schützt uns und sobald es zu hoch werden würde, würde das Ding losgehen und einen Alarm machen und wir müssten dann einfach das Lagerhaus verlassen. So, das war's hier mit der Produktion. So wird der Whisky gemacht bis zur Lagerung und wir gehen jetzt mal rein und dann gibt es noch ein kleines Interview mit ein paar Whiskys der Oban Brennerei. Ja, das war's mit dem deutschen Teil und jetzt haben wir noch ein kleines Interview. So I'm sitting here with Margaret Davison. You've been here with 1 year with the distillery and you've been as a bar manager for 2 years already, so got in contact with a lot of whiskey? Absolutely, yeah. The whiskey at the hotel I worked for, they had over 360 whiskies, so almost one for every day of the year. Oh, that's nice. So thank you very much for having us here at the distillery. Thank you very much. It's great to be here. It's a lovely place, lovely distillery. So we're having 4 Obans. So what are we having? So, firstly, we'll be having the Oban 14, which is the mainstay of our product and so popular around the world. Then we'll have our Oban Distillers Edition. It's again very popular. The Oban Little Bay, which is a fantastic whiskey, very sweet and light. And then finally, the Oban 10, which was released this month. Ah, okay. And the Oban 14 is the first one. Is that like... What's in it? What was matured and how is it? So the Oban 14 is 14 straight years in white American oak refill bourbon casks, and it has a wonderful smooth character, and but almost a full-bodied note to it as well. Okay, so that was the very left one. That's right. Oh, okay, nice. So it's 100% bourbon casks. Absolutely. You get quite a lot of the salt on the nose. Oh yeah, but it has a bit of for me it has a bit of a sea salt caramel. That might be that because I've just had some last year, and but you'd be well sea salt caramel is awesome. And the fruitiness is to it as well. So the fruitiness of the character of Oban is kind of a fresh fruitiness, tropical fruitiness. That's the distillery character. It's not a cooked fruit on the 14, but very much the character of Oban is the 4 ingredients: the sea salt, the honey, the orange peel, and also just 1 part peat.
It's for me. It's a bit strange. If I would have that in the blind tasting, I would say, yeah, there is about 10% sherry in there. Now I would probably say that. Of course, 14 years in an oak cask, you're going to get a lot of that vanilla byproduct coming in, giving it so much impact on that flavour. Yeah, you do have the main thing that I'm smelling is definitely a bourbon character, combined with a bit of a sea salt, with a bit of a too much fruitiness for a normal bourbon character whiskey. So that's probably what the distillery gives you with. So yeah, slange. Slange wel. That's really round. And is it 40, 43 or what is it? It's 43%. Oh, that's a lovely, sweet bourbon character, fruity. That's a nice entry whiskey. I would say, yeah, that's also a beginner's whiskey. Yeah? Absolutely. So you start all your tastings with a 14? All the tastings start at 14. It's a yeah. fantastic introduction to a whiskey. As you say, it's an entry-level whiskey. It's a sub £60 mark a whiskey, and wonderful, easygoing character. Easygoing, but still yet a lot of fruit. And in the aftertaste, you do get a bit of oak as well. And That's that maturation, that age in there. oh, I like it. I like it. What I found very interesting is I visited over 200 distilleries, and I didn't visit many like city distilleries or town distilleries. And for Oban, it's just when you come in and you realize, okay, there's that shop, there's high street kind of, and there's the distillery. How is it to be really a city distillery? How is that going? It was quite unique, shall I say. Absolutely, with 200 distilleries, you were somewhere with lots of space. However, Oban was first established in 1794, as we know, and at this time it was no more than simply a row of cottages. And the distillery forming and being founded and continued to build, the town has built around the distillery. So it's left us right in the centre of town. A very unique position, and it has its advantages and it has its disadvantages as well. Yeah, I like it. It's just, you just come around the corner and it's just like, yeah, oh, there's a distillery here. That's right. It means we're never going to get any bigger. We're never going to expand. So we have to work with what we've got. That's why we've got some of the longest production processes in the country. Yeah, it's hard if you have a look. Your trucks coming through that main entrance there, is that really like the big ones with the malt and the big ones for the casks? Absolutely, they're very trained drivers, so we say. That's a tough job. Yeah, it's strange. Yeah, I've not seen that many. Yeah, city distilleries. Usually you're just out on the countryside or in the woods or something, somewhere around there, and you have tons of space and you have a new warehouse over there. I mean, thankfully, it means obviously for all the visitors that come here to Oban to see our distillery, they don't have to take public transport, they don't need to drive out, they don't need to have issues with that. So they're right here in town, they're staying overnight, and they can come here throughout the week. Yeah, you don't really have a distillery parking space for visitors. So everybody's just walking in. Absolutely, yeah. Coming in with a ferry or with a bus or, I don't know, from a hotel or something and walking in, yeah. Exactly, it's nice. It's really nice. So, what else are we having? The second one. So our second one is the Oban Distillers Edition. Oh yeah, I like Distillers Edition. Distillers Edition, with the Distillers Edition from other distilleries, I know that really, they're nice. Absolutely, they're very, very famous now. So Distillers Edition are always with a bit of a cask variation. So what you got? So our Distillers Edition starts off exactly the same. So 14 years in white American oak refill bourbon, and then we have a sherry finish of Montefiore sherry for 10 months. Montefiore. What kind of sherry is that? Is that so you've got it's a sweeter sherry. It's a sweet sherry. Yeah, so is it sweeter and Oloroso and in between Oloroso and PX, or? That's right. Oh, around there. Okay. No, I haven't heard about that yet. Oh, it sounds. Oh, it smells, not sounds. It smells
a bit more laid back, a bit more damp, a bit more dried fruits in there. Very much a dessert whiskey, as we'll call it in the trade. It's it's thicker, more viscous, deeper, darker, and then really sweet from the sherry as well. Yeah, it still has a bit of a bourbon character thing going on at the beginning, and then when you smell a bit longer, then you realize, oh, there's much more in it. Also 43? 43%. 43, okay, yeah. Yeah, Slange. Slange. More finish, a little bit smoother. Smoother, yeah, definitely. More round, more smooth. Now it starts to rise. Now it starts to come. Getting that warming. I like it. Very warming. Yeah, what is it? Is it a kind of a wine note to it? That's strange because it's a sherry, but it has a bit of a grape, chocolatey, I don't know, cacao, not chocolate, cacao taste to it. I like it. Definitely one of the favourites around here. Oh, I always do love the Distiller's Edition. The Distiller's Edition are just always you have the good core expression and you have just on top of something, and it's just so cool. I like it. So as a town distillery, I've heard that you had a bit of a plans with expansion, and so how was that going on? Can you tell us the story about that? Back in history? Yeah. Yes, so a long time ago, closer to the founding of the distillery, obviously our issue where we're trapped, we're right in the centre of town, so we're never, there's very little really we can go. We're limited. Obviously we have the ocean to our left and some cliffs right behind us to our right. So what they decided to do is, well, we're going to have more rooms one way or another. So they chipped away at these cliffs. It must have been a huge job. They chipped away these cliffs, and they made enough room for our bonded warehouse here, where we store most of our spirit maturing into whiskey. So the warehouse that we've just been in? Absolutely, yeah. That was all from that process. Okay. They tried to go further, who wouldn't? They tried to go further, but they had to stop, and they had to stop pretty sharp, as they found skeletons dating back to the Mesolithic era, as Oban in Gaelic means little bay of caves. So these caves surrounded the harbour here, and you can imagine the communities that they led. And we found their skeletons, their weapons, their bones, and nowadays all of them findings were held in the National Museum of Antiquities. Okay, so you don't dig any further to preserve what is there. Okay, so now you're trapped between national history and water. Okay, right. So there's no way to go anywhere. That's right. It's sealed, so there's no tour groups going in there, that's for sure. Okay, so the supply of Oban is not going to increase. Otherwise, you just cramp everything more in and just fit in. You just push in some more equipment. Absolutely. That's why we take longer. It's because we want to produce the best quality and flavourful spirit and whiskey that we can. So we spend a lot longer with our processes. So your minimum for fermentation is 2 days, but we leave it in there for 5 days because we want that really fruity orange peel character that you're beginning to experience here. Oh yeah, that is really nice. So the third one is now This is the Oban Little Bay. Little Bay, and you told me that there's a lot going on with the casks about that one. Absolutely. So this is triple matured. So very sweet and light, coming from an ex-bourbon cask, and also a sherry cask, the same sherry cask as the distillers, and then also a rejuvenated cask as well. So is that then mixed together, or is that finish? It should be finish if I'm right. Okay. Yeah, that is a bit more like going into a Christmas theme going on. Now that you mentioned it,
I'm really a guy. If someone says smell that, and I smell that, and so now it's with the orange peel. It's very suggestive in that way. Yeah, suggestive is pretty big with me. But that's actually, I don't see it as a bad thing. It's just when someone says it, I find it, and for me, it's true. I do smell it. Oh, I like it. So because of the effect of the rejuvenated cask, this is the sweetest and lightest whiskey of our offerings. Oh, okay. In Scotland, they would call this a breakfast whiskey, which has its connotations, but it's actually meant that some of this would be stirred into your porridge in the morning. If you were staying in the inns locally of old, as it gives it that sugar character without any of the sugar. This is very sweet. It has a bit of a, I don't want to say candy touch to it. Let me phrase that better. Yeah, like when you have these sweets for Christmas, like raisin cake and a bit of a rum raisin as well, but there's no rum in it. I like it. Oh. The Little Bay is the name that's Gaelic for Oban, right? Okay, so it's called Little Bay, Little Bay. Yeah, absolutely right. Yeah. For the guys, Little Bay of Caves more specifically, but absolutely, yeah. Oh, nice whiskey. So the character you had, I find really interesting because I have been at other distilleries from Diageo, Mortlach or Delvini. They do also have the warm tubs, and they are a bit more with spiciness going on. So I was always told with the warm tubs that they are going a bit more into spicy. You have that process where you have warmer warm tubs and more reflux and natural. So what's the character you're really looking for? So we want a really smooth and almost a light character in all of our whiskies. So I don't want anything that's too alienating, because we really want people to feel included in all our whiskies. So some of these worm tubs on the roof are even exposed to the outside elements, as we have quite a brisk cooler temperature here, as you'll have experienced already. And that has a cooling effect on the vapor that's passing down these worm tubs, meaning that we're ensuring as much copper contact as possible, so we can create this really smooth character to our whiskies. So you're really going for smooth. Obviously, with the fermentation, you're going for fruity. Absolutely. Okay, and the thing is, what also is very interesting is that 1 ppm. Is that like, do they like specify to the malters? Yeah, give us 1 ppm. Or how? Absolutely, it's very specific. So our master distiller has his opinion on exactly how peaty it should be and what brand of malt that we use, and Diageo brings us that malt to those exact specifications. As we're geographically where we are, we're sandwiched up against the islands of the West Highlands, and then we've got all of the Highlands around us. So we want just a little bit of the character and flavour of those really island whiskies, without too much of that alienation. So then we offset it with these fruitier flavors as well, like honey and orange peel. When you have the malt in your hand, do you really feel the 1 ppm? Because here it's really, you could imagine it, you cannot imagine it, but because of your fine distillation, you probably don't have just a smidge of smoke in it. Can you smell it in the malt? Definitely smell it in the distillery. There's a wonderful, beautiful aroma every day when you walk in. Yeah, it's a wonderful aroma. I didn't have that much peat, but maybe it's just, I've been to very peaty distilleries and they are very different in smell. It's just, they smell everywhere. It'd be more like traces, I think, of that peaty aroma. Yeah. And the last one is a special edition. Absolutely. So far, the Oban 14 had just the 1 cask. The Distiller's Edition was double matured with 2. The Little Bay, the combination of 3 casks. And then the Oban 10, which was released this month as part of the Diageo 2022 special release. This is a combination of 4 casks.
4 casks. Okay, do you remember them? Yes. So, firstly, there's a refill bourbon cask, Bourbon, okay. and then virgin oak, Oh, virgin oak. Ooh, okay. and then 2 different types of sherry. Okay, virgin oak with sherry. Oh, this must be an explosion in flavor then. Absolutely. Not only that, it's naturally cask strength. So this is 57%. 57. Okay. Then I might smell before, and then I add some water. Yeah, absolutely. And the notes on this one is very much a spiced plum, and that's really gonna be the main flavor and aroma for this whiskey. Oh yeah, yeah. I do get it that you feel the high strength. You feel a bit more spiciness, I would say. Yeah. Yeah, that sherry and the combination of is definitely giving those deeper, darker, more elaborate and complex flavors in there. Nice. So how much do I have here? We'll say about 6 drops. Oh, I was a bit gracious there. Everyone to their own. Oh, I like it. It's always so nice to try the whiskey at a distillery. It's just they just taste different at the distillery. Just the surrounding, the environment, the people. Yeah, it changes everything. And the nice thing is when you go through the distillery and you smell the wash bags, usually the wash bags, if you smell a bit of the mash tun, and you find that inside the glass again. Ooh. You didn't go heavy on the virgin oak. Quite fiery. Quite fiery. And a little bit of a, I don't know, dry, phenolic note. Maybe that's the like 1 ppm, but not that strong. It's a lot different to what we had before. So the others were much more round, smooth. I like it. This is taking it in a very different direction. It's a bit of a different direction, yeah, definitely. It's amazing what you can always do with the cask maturation. It's 70% cask. You can do everything with the distilling, but it's still 70% cask. And it's through such small changes in the production process that we can achieve such different results, and with the casks as well. Yeah, casks. I do like it. Yeah, it was an amazing experience. So, and nice whiskey. That's always the best part. So yeah, Mark, thank you very much for having us here. Thank you very much that we have been able to show everything here, and thank you very much for showing us around. It's an absolute pleasure. Yeah. So thank you very much for watching this video. And if you have friends who might also like this video, then please feel free to share this video with your friends. Thank you very much, and see you next time.